inside a trench, no light can reach. You might find the skull of a ship that was breached. War machine evolved from violence to total peace. Small wooden eye by a barrel of wine. Captain of the ship has nothing but time to watch his dream die as he gets drunk on pride. Long after they lost their name, long after they lost their name, long after they lost their name, long after they lost their across the sea in a battle of waves, rushing through the rocks, they pass through the caves, remnants of ash drifting outside their base. Weapons that are used are buried away, flags that were torn get lost in a page, barely any scars left from the good old days. Long after they lost their name, long after they lost their name, long after Et bonjour, bonjour. Bienvenue sur le stream. On va commencer soon. Aujourd'hui, on a du temps. Aujourd'hui, on va pouvoir rester en live jusqu'à 18h. Ça, c'est bien. Ça, on va pouvoir avancer. La dernière fois, donc c'était hier, on s'est laissé, on avait battu Kétéric. Et on avait terminé, du coup, toute l'histoire à côté de la tour de Haute-Lune. On avait terminé tout ça. On était sorti vainqueur de l'affrontement contre l'avatar de Myrkul, seigneur des os, des ossements. Le gars avait pas l'air sympa, quoi. Et en tant soit peu vénère qu'on ait battu son pantin. Mais en gros, on a découvert que l'absolu est en fait géré par 3 gars qui sont les élus des trois dieux morts. Donc le seigneur des eaux, le seigneur du meurtre et le seigneur des ténèbres, je crois. Un truc comme ça. Dieu des ténèbres, dieu des eaux et dieu du meurtre. Voilà. Et notre but, maintenant qu'on a buté celui des eaux et qu'on a récupéré une pierre qui semble pouvoir contrôler le cerveau vénérable qui gère toutes les larves, bah, c'est de récupérer toutes les pierres pour pouvoir soit contrôler le cerveau, soit tout arrêter, quoi. Et c'est ce qu'on va... on va partir vers ça aujourd'hui. On va partir vers ça. Maintenant, c'est l'objectif. Mais entre-temps, on s'est fait attaquer par des Githyanki pendant qu'on faisait dodo. Et on a été amené dans la dimension... chelou où le gars la visiteuse nocturne là elle nous emmenait à chaque fois. Donc on va voir ce qui se passe. La visiteuse devenue dailleuse. Oh. Donc on y retourne. Karlak n'a pas pu se reposer. C'est génial. Ou du moins, elle a pris très cher. Soin des blessures de niveau 4. Et yeah! Et un autre de niveau 2. Et yeah! Que 8, putain. Je suis arnaqué. Attendez. Il y a un autre truc. Il y a le rayon de lune. Voilà. Il y a étincelle de lune.
Tom to the skull. Ni au skull. Oula. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette merde. Alors il y a un Git Yankee enfermé qui apparemment, apparemment c'est lui qui nous permet de résister à l'absolu. Donc au contrôle du cerveau vénérable. Là. Et du coup il y a des Gits qui viennent foutre la merde. Parce que c'est l'apanage des Gits de foutre la merde. Bon, de ce que j'ai compris, les Gits, c'était un peu les esclaves des flagelleurs, donc... Pourquoi il y a un flagelleur mental, d'ailleurs? Before you do anything, I am your ally. Comme ça, t'es mon allié. Are in danger. Oh shit. A mind flayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. Voilà. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. El Pomi. Pourquoi ces tentacules, ils sont tout chelous, là? Ouais, vous êtes vraiment qui vous prétendez être. Alors c'est ça la bataille que vous livrez depuis tout ce temps? The honor god. Eliminate them. My forces are weakened by their assault. But with your help, we can turn this around. Destroy the guard. I will subdue their master. Entendu. Together, we can turn the tide. Tianki morte. Oh là, Guichera des braises. Guichera du Zéphyr Vérique. 76. 136. Ok. On va peut-être commencer à attaquer elle là. Hein. Shit. Aïe! 57 PV! Mais attends, elle est niveau 9? Elle a combien de consti? Elle a 16 de consti. Comment fait-elle là? Comment fait-elle là? Je suis niveau... Mais je suis niveau 9. Pourquoi j'ai pas autant de... J'ai pas autant de stats moi? C'est pas juste. C'est pas juste. J'ai 12 de consti moi. C'est pas juste hein. Après en vrai il faudra peut-être que je rebuild mon perso. C'est vrai que je prends très cher très vite. Ouais, je suis déjà quasi mid-life. Ah. Ça commence à utiliser des vrais spells. Dominé. Dominé. Imperia Havanara dominé. Pardon. Ah ah ah. Et on se met à l'abri. This is gonna feel good. This is gonna be good. Les goulages. Into, c'est l'heure de faire le classique Jeux Olympiques. Bonjour madame. Yeet. Madame, bonjour. Yeet. Fait 4 points de dégâts.
Bref. Voilà. Heading there. Un petit coup critique. Pas mal. Ah! Ah! Bouclier! Actolente! Tu dégages! Voilà, merci. Bon, allez là! Voilà! Encore? Bien joué, Garlac! Oh merde! Ça c'est chiant ça. C'est très emmerdant ça. Et il y a lui qui m'a sauté dessus là. Hop là! Aïe. Raté. Aïe. Mais l'escarlac, toi! Il y a des dégâts qui collent, cet enfoiré là. Orpheus. Attends. C'est lui, Orpheus. Putain, c'est c'est le mec dont on devait apprendre des trucs. Bah du coup il est là. Rayon ardent. Donc 3 histoire d'en faire 4. Ah, je le bute avec les 4. Si les 4 touchés, bien sûr. Oh là là. Je touche pas une seule attaque, c'est ouf.
Sinon, ça te dit tu fais un truc, toi, là? Mon broker MVP, hein. Voilà. Regale. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. Vous étiez dans le prisme de pendant tout ce temps? Pourquoi m'avoir menti? J'ai toujours su que vous étiez un flagelleur. Vous m'avez sauvé la vie, je vous en remercie. Pour la 9e édition, qui êtes-vous? Et je vais un nom. You may call me the Emperor. Ah oui, ça prend pas pour de la merde, quoi. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. Ouais. I had the good fortune to meet Duke Stillmain. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. Ah. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call me Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Ok. Vous pouvez vraiment pas faire autrement que vous nourrir des cerveaux criminels. Alors vous allez me dire à quoi ça rimait cette bataille. Ce Githyanki que j'ai vu dans la sphère, c'est qui? Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute.
the power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Comment Gortash et les autres élus ont-ils découvert l'existence du prisme astral? A very good question. One that I have been unable to answer. That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside. And found Orpheus. D'accord. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. De qui Valkis voulait-elle la mort quand elle nous a donné l'ordre d'entrer à l'intérieur du prisme? Vous ou Orpheus? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. Ah oui, mais s'il y a She rien, kept ça him va this être... way because she was reluctant to eradicate such power. Ouais. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. Que se passera-t-il si nous libérons Orpheus? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus' revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched Illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a Illithid, a sworn enemy, just like me. Oui, enfin, toi, t'es un petit peu plus un élitide que moi, quand même. Nous avons bientôt de points communs, vous et moi. Plus je vous écoute, moins j'ai l'impression d'être face à un plagiat. J'ai rien à voir avec vous. Je suis pas un élitide et je ne le serai jamais. You are already more Illithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Non, non, on va éviter. L'insinuation me déplaise fortement. Like it or not, our chances of defeating the Elder Brain are substantially improved if you embrace your latent Illithid potential. Ouais, I've c'est been ça. studying you for a while now.
I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, Non, non, while non. continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Non, c'est hors de question. I understand. Let us hope then that your present self will be sufficient to deal with 3 gods of death and a Oui. giant magically enhanced elder brain. Ça va aller. But in case you change your mind, What the fuck. look after it. Use it when you're ready to evolve. You or your allies. It has vitality enough for you all. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain, and bring it under our control. Alors, jeter. And these things are still interesting. Garde-la, ta larve, j'en veux pas. These boots have seen everything. I'm done. I can't wait to sleep. Something good here, I hope. Ouais, bah dodo. Allez. Hop, hop, hop. Tout le monde au dodo. Rompiche. Rompiche. Merci beaucoup. Alors, laisser là. Always a pleasure. Tu me diras, révolution! Your parasite communes with Laysel's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Pense puissance, il est capable de résister à la conscience collective des Hésitez. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Ah ouais, d'accord. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. 157ème. Ah ouais, d'accord. Ça fait beaucoup de Vlaakith. Et Orpheus dans tout ça. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Alors Voss avait raison, Orpheus c'est l'instrument de la chute de Vlaakith. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true.
the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Ok. Oh, attends, il y a un bug. What? Elle a les cheveux blancs. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism, the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Pas tes cheveux qui se t'a... Be honest. What do you think of the new look? Je fall encore plus qu'avant. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Ok, on va se changer ses cheveux. Love Shadowheart's new look. Softer, less severe. It suits her. Ce sont des commentaires à faire sur sa coupe, j'imagine. Something is different about Shadowheart. New facial creases, perhaps. A fresh battle scar I hadn't noticed. Bah, it eludes me. You've no room. Ok, Homebreaker a les cheveux blancs. J'aime beaucoup. Gods, Shadowheart looks like a stack of gold. Never thought I could get so excited about someone's forehead, but here we are. I was concerned when I saw Shadowheart creeping about with a blade in the dead of night, but it was just to cut her hair, it seems. It suits her. Oh oui, ça lui va très bien, ouais. There's no more radiant sight than that of someone who's learned to love themselves anew. Shadowed in name, but no longer in spirit. It suits her. Eh ben, ils sont tous fans de sa nouvelle coupe. We have a new look for a new Shadowheart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Non mais il est sérieux. Ça met toujours avec sa production de flammes, elle. C'est fort. Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. There you are.
I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Qu'est-il? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. Ok. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and return to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. Ok. Listen to the subtle vibrations of the Moon Maiden thumping within your heart chambers, friend. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Ah bah... Il y a encore beaucoup de choses que j'ignore à votre sujet. Ask, and I will tell. Vous êtes vraiment la fille de Selûne, du coup. Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Dès qu'il y a. Vous semblez vous connaître depuis longtemps, Isabelle et vous. A century of it, by now. Her father Ketheric never did trust me. He did not fancy an immortal for his daughter's paramour. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell. Claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live! D'accord. Eh ben c'est bien. C'est bien, continuez comme ça. Flétrice. Ah oui, Arabella est partie du coup. Arabella a continué ses aventures. Voilà. Elle va apprendre à utiliser ses pouvoirs et tout. Puis ça sera un perso giga pété plus tard. J'imagine. Honte, Jahira. Elle est où Jahira? Elle est là, Jahira. Qu'est-ce qu'elle va dire sur Ombreca? Peut-être qu'elle va s'en foutre aussi. Shadowheart walks a little freer of the shadows. Ah bah. She could shave her skull and paint it purple. It would still suit her. Du coup, est-ce qu'on n'irait pas voir Flétrice pour rebosser un peu mon perso? Mettre peut-être un petit peu plus de points en... Peut-être un petit peu plus de points en... Parce que là, confère à votre porteur une valeur de 18 en dextérité. Point. Cet enchantement est sans effet si la dextérité du porteur est plus élevée. Ça nous permet d'avoir la dex à fond et de pas... comment dire? Et de pas forcément investir dedans. Donc ça me permettrait d'être beaucoup plus tanky. Donc, partant du principe que j'ai pas forcément besoin de la dex, mais la force, j'utilise très peu de trucs qui viennent de la force. De dex,
15 de dex et 10 de force. 14 de dextérité. 15 de consti. Bon, si je veux aller à fond, je peux faire 16 ici. Hein. De toute façon, ma dextérité sera à 18. Après, bon, se fier à une pièce d'équipement... Ah bah... c'est bien comme ça aussi. Qu'est-ce que j'ai changé là? C'est 16. J'ai pas capté ce que j'ai modifié, mais c'est pas grave. Ah si, c'est ça, c'est qu'en fait j'ai plus... Voilà, j'ai plus le truc à 17. Bah, c'est plutôt pas mal comme ça. Et après je fais une augmentation de 2 ici pour arriver à 19. Parce que je me sens pas safe de dépendre d'un équipement en fait. Parce que si à un moment je dois me fight et que j'ai pas mes gantelets, bah ça y est, je suis dans la merde. Donc c'est pas fou. J'avais 11 en charisme, je sais plus. Plus 2 en persuasion. Moins 1, moins 1. Après, de toute façon, en perception, j'ai déjà du plus 3. Est-ce qu'il y a encore un truc que je veux modifier? Atteindre les 11 de charisme ou pas, ça ne m'apporte rien. Donc autant que je reste à 10-10. Et tant pis, je suis bête comme mes yep, mais c'est pas grave. Pourquoi je suis repassé à... Ah, là. Ouais, bah... Bon, là, de toute façon, je reste à 15 en sagesse. Je peux monter à 14. Et là, je monte à 16. Et si je mets ma force à 8, quoi. Ou atteindre 17 de sagesse. Comme ça me paraît pas dégueu. On va tester comme ça. Là, j'atteins 15. Ouais, limite, je préfère atteindre 15 ici, comme ça j'ai qu'un seul point à mettre en dextérité.
Allez, on va tester comme ça. On va tester comme ça. Accepter. On va des 4 éléments. On va du coup apprendre point de l'air comprimé. Fouet de long, sépare du feu. Le don. Avec sauvagerie martiale, c'est bien aussi. Ce qui me gêne, c'est qu'on perd musicien, donc je peux plus jouer de la musique, quoi. Ça me fait chier. J'aime bien le fait que mon moine, il ait appris à faire ça. Donc on va garder ça. Ok. Bon, on va remettre ça un peu dans l'ordre. Tac. 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 Voilà. Faisons
Comme ça. On va essayer comme ça, hein. 66 PV, c'est déjà un petit peu plus tanky. Sachant que ma classe d'armure, ouais, est à 19, c'est pas trop mal. On va voir ce que ça donne comme ça. Oh là, la cape qui va bien avec son armure, son vêtement en plus. Let's go. Ok. Bah, je pense que je suis bon. On va pouvoir avancer. T'as fini de danser, toi? On a croisé les coffres. Oui, là. Je sais plus lequel est le mien par contre. C'est celui-là du coup. On va prendre tout ça là et on va tout drop par terre dès qu'on sortira parce que je ne veux pas être tenté. Donc ça dégage. Quittez le camp. En route pour la porte de Baldur. Ça y est. Nous y sommes, nous y sommes. Après un sacré moment, mais nous y sommes. C'est le plus important. Et enfin arrivé. We must find where Gortash and Orin have established themselves, and take their nether stones. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit, Gale? I was supposed to sacrifice myself to stop the Absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. Quoi est-ce que vous parlez? The Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. And I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. Ok. I know that On a déjà eu cette discussion. We'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candle. Ouais, qui me semble une excellente idée. You'll have to.
Petite. Bon, du coup, elle est passée devant moi dans l'inventaire. Fait chier. Ça, c'est un truc un peu chiant, ça, mais bon. C'est pas très grave. Never wanted the easy path. The city is close now. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. Worm's Crossing. We could be inside the city walls before long. And I could be back where this all started. Of course. Just the one? Voilà. C'est tout. N'aie pas peur, je suis là. C'est tout ce que ça signifiait. Vraiment en mode... Ah, je vais devoir les recroiser. T'inquiète. T'inquiète, tout va bien. Ah, c'est quoi ce monstre? Un déguisement et en plus. D'accord. Alors, on va en profiter. On va poser toutes les larves à la con là-dedans. Et la lanterne cassée aussi. Voilà. Excuse me. I can't find my mum. Comment t'appelles-tu? Yenna. And my cat is Grub. He's shy. I'm not. My mum is called Emery. She went to go get some herbs for her spots. She was sick, and she was supposed to come back the same day. That was last 10-day, though. Ah. J'ignore où se trouve ta mère, mais tiens, prends ces quelques pièces. Oh, thank you so much. I don't have anything, and you can't do anything without any coin. I'll pay you back when I find my mum. La stat de sagesse through the roof. Hi, I'm still looking for my mum, but thank you for helping me. You were really nice. Son chat, il sait peut-être des trucs. Moustache. On peut parler à son chat. Je peux parler à son chat. If my friend tries to get you to invest, kindly turn her down. She doesn't need the encouragement. Just joined, but are settling in marvelously. If you don't get out of there, I'm going to have to make you. Yes. Oh yeah? Gonna get your thugs to butcher my wife and kid, are you? That's not what I meant. But if you do insist on continuing to be difficult... Mate, there is so much wrong with your name. Bonjour. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra.
savez accueillir les gens pour qu'ils se sentent comme chez eux, vous dites donc. You shouldn't have to make people feel welcome in places they don't belong. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Détendez-vous. Sans besoin d'un toit et cet endroit est trop grand pour vous. Tout le monde en sortira gagnant. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. Ye gods, this guy is begging to get smacked. This man's indignant demeanor barely masks a seething anxiety. There's more to this situation than he's letting on. I'm a very magnanimous individual, but this is my home! Either they leave, or I'll make them. Vous avez l'air sur les nerfs, vous allez bien? Well, wouldn't you be on edge if your beautiful home had been defiled by such brazen interlopers? Si vous laissez ces gens vivre comme ils l'entendent, je pourrais moi aussi vous laisser vivre tout court. Ouf. Oh, c'est... Il faut le vouloir, il faut le vouloir. Ça passera pas. Ouais. Voilà. Inspiration. Oh non. Dommage. Allez, une autre. Allez, 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 allez. Bon, allez, hein. Pourquoi je m'acharne? Pourquoi je m'acharne? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Are you threatening me? Ouais. Why are you just standing there? Do what I'm paying you for. You paid us to protect you and your high-quality merchandise on the road. And we've since arrived at our destination. As I said, anything else is extra. Ugh. This is the last time I hire someone from the guild. Fine. Here's the extra. Finish the job. Please show... Oh, c'est la baston. Oh, Gale. Oh, Gale. Oh, Gale, ça va pas fort. Oh, mais quel enfer. Allez, bim. Inspiration bardique. Oh shit, tiens, barde. It's time to rage. Toi là. Book. Et rebook. Enfin, et rebook plus bleed. Schlack. Voilà. Vas-y, attaque d'opportunité, vas-y. Hé hé hé. Bouclier. Aïe. Mouh.
Amour. Allez. Aïe. Ouais, vas-y. Inspire un paralysé, ouais, t'as raison. What a genius idea! Non. Whoop. It is time to die. I said it is time to die. Thank you very much. And your time to die too. Shit. Tactical. Voilà. Pauvre Bard, il est tout seul. Et toi là-bas. Book. Il a pris 15. Quand même, quand même. Tout. Fuck. Il m'a aveuglé. Je ne vois plus rien. Ouf. Et yeet. In position. Yeet. Monsieur Arthur. All right. You won. You won. What more do you want from me? Je veux que cette famille puisse rester. Vous devez bien avoir de la place pour ces gens, non? Shit. This is my house, not a home for waifs and strays. You again. Did you need something? On va parler aux squatteurs. En vrai, oui, c'est pas normal qu'ils soient là. See, those animals are out of the picture. Can we stay now? Or are you going to turn us next? Prenez cet argent, vous serez bien mieux dans une auberge qu'ici, où on risque de vous expulser à chaque instant. I don't want to take charity from some stranger. But I will. For the sake of my daughter, thank you. We'll get going as soon as we've got our things together. Finally, those all... I've got so much to do now, I'd really better get on with it. Ils sont sérieux? Should mind my step.
Look, I really don't have time to chat. I'm sure you can find someone less. Thank you so much for your interest, but it's really none of your concern, is it? Hmm? Il est pas clair. I go away for a few Il est days sa and the baraque. place is ruined. Il y a une autre pièce. That's curious. Trappe. Don't give me trouble now. Let's go. Hot foot. Place is trapped. Oh shit. That's a friendly looking shadow. Trap. Be cautious. I doubt a bear this size went down without a fight. Il y a la flûte. Quel dommage. Never wanted the easy path. Bet I can crack that open. Shit. Let's see what this does. An ordinary lamp. Not a trace of magic on it. Là, j'étais en mode oh let's go Azaldan et tout. Le génie, tout ça, tout ça. Précision. Ces recherches ont été financées de manière indépendante et réalisées en Averne. La première strate des 9 enfers. Château Suif ne saurait encourager l'emprisonnement des armes mortelles. Les pièces spirituelles sont un concept d'une implacable simplicité. La totalité de l'essence personnelle et de l'essence magique d'un individu, autrement dit son âme, est enfermée dans une pièce de fer infernal, que les diables et leurs serviteurs utilisent comme monnaie. Ces pièces sont souvent échangées car elles ont suffisamment de valeur pour permettre d'acheter des objets magiques, d'acquérir les services de mercenaires, ou même d'alimenter en énergie les étranges machines des enfers. Certaines peuvent toutefois avoir une valeur bien plus grande aux yeux de quelques créatures infernales. J'ai par exemple eu l'occasion de discuter avec une diablesse qui m'avait possédé une pièce qu'elle ne vendrait jamais, car c'était celle qui lui avait permis de s'extraire de son précédent statut de lémur. Elle m'a ensuite mis en contact avec un occultiste demi-elfe ayant promis son âme à une pièce spirituelle après sa mort. J'ai pu jeter un œil à son contrat que je reproduis ci-dessous. Les 50 pages qui suivent semblent être un document légal extrêmement complexe, rédigé en infernal et agrémenté d'un nombre invraisemblable de notes. One day I'll catch a break. I doubt a bear this size went down without a fight. C'est vraiment un ours empaillé. J'y croyais pas du tout. Step carefully. There's a trap.
Essayer de faire d'artifice piégé. D'accord. Plein de pièges de feu artifice. Merde, 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 merde. We'll just consider that an accident then, shall we? Merde. Bon, ça va, c'était gentil comme piège. Not for communal use, it seems. Ah. Best show some respect. Or some more cunning. Yo. Non mais t'as rien vu, c'est bon. You again. Did you need something? Non mais en vrai, on ferme la porte, on lui casse la gueule là. Il a 6 PV. C'est un connard de toute façon. Non, c'est pas bien. Allez. Let's keep it going. Plus qu'une poignée, mais moi. Enough to clean Crimson's cage, but not enough to organize the ride. Madame Lucretius is very particular. So, precisely how many red caps are missing? I just told you. 6. NJ. Renifleur en chef. Assistant renifleur. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles the Clown back with a new act. Ok. Boys ready? They're damn near chomping at the bit. What's the plan? Refugees traveling alone, or any stupid enough to leave camp. Dad says there's already too many refugees, and the city can't hold any more. We've got to keep them out. What? Oh, au secours. Oh, forgeron. Oula, oula, oula. What in the hell was that? Whatever it is doesn't bode well. Kildro Angléon, le forgeron. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? Très bien, montrez-moi ce que vous avez en stock. Wonderful, but patience is a virtue. I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Okay. Tell me, how do you like to kill? Cherche le ki de mon adversaire, une fois que je l'ai trouvé, je l'éteins. I see. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Je m'accorde le temps de la réflexion. Tuer aide à mieux se connaître, en bien ou en mal. Killing holds no fear for you, does it? You understand what it takes and what it gives. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? Jamais je ne tuerai quelqu'un à qui je tiens. You'll do so much worse by the time I'm done with you. What? Hein? Ah!
Bonjour. So, you're the lick spittle who crushed the Bone Lord's thrall. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prise you apart. Unless you get him first. When you find the Lordling, tell him Oren is watching. So Oren is a shapeshifter. How long has she been watching? Merde. You! What? Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. What? C'est pas moi qui vais... C'est pas moi qui vous ai attaqué, j'étais même pas là. Don't dare lie to me. I saw you with my own eyes. Grinning at me like some bloody imbecile. I'm gonna knock that smirk right off your face. What? Si tu veux faire attaquer par mon frère jumeau, il est très caractériel. Hallucination, colère caractérielle, enfin colère irrationnelle, vous montrez tous les symptômes d'une blessure sérieuse à la tête. Allez, ça passe. Bon, ça passera jamais. And we both know who bloody gave them to me, don't we? What? On passe en pas de dead. Voilà, s'il vous plaît. On ne le tue pas. So much for peace. How much farther can I go? Oh, il passe au niveau 10. Let's go. Je suis passé au niveau 10 aussi. Hi, welcome to the Rivington General. Hi. Want a blade, or a bow, or a dagger? Bonjour. Maybe a spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. By spear. What'd you say? Hmm? En général, je préfère combattre à main nue, mais montrez-moi quand même ce que vous avez. One of those stoic types, are you? Well, I'm sure Gildra's got something cooked up that even you can use. Oh. N'est 15 points de vie temporaire chaque fois que la rage vous envahit. Réduit tous les dégâts subis de 2 quand le porteur est touché par une attaque. Au corps à corps, l'attaquant subit 2 points de dégâts perforants. Damn. De tracker, vous bénéficiez de plus 1 au jet d'initiative. Les attaques sournoises infligent 1 des 4 de dégâts de force supplémentaires. D'accord. Cuir clouté, cuirasse, côte de maille elfique. Légère, intérieure. Embuscade, vous bénéficiez de plus 1 au jet d'initiative ainsi qu'un jet d'avantage. Ouais. Oh. Oh oh! La flèche à poudre à canne. Pas mal. Arc long. Tac. Ok. On va vendre tout notre bordel. Hein. Parce que... on en a du bordel, hein, quand même.
Ça, j'aimerais les utiliser, mais je n'utilise jamais mes poisons. Tir du colosse, ça on va garder pour les jeux de sauvegarde de force. J'ai toujours pas utilisé. Je sais même pas si ça fait. Bon bah voilà. Et puis on va acheter ça pour Carlac. Est-ce qu'on achète une coutille? Brise dansante. 7-16 de dégâts. Ah, attends, déjà. Hop, voilà ça comme ça. Tac. « 7-16. 7-16, 7-16. Et flamme. 7-20. Toujours la meilleure arme. Ça me fait. Là, depuis le début, cette arme, c'est toujours la meilleure. Trop marrante cette Dragonborn. J'aurais beaucoup trop enthousiaste. Tu vas rééquiper l'enflamme. Voilà, parfait. Et on va réorganiser les inventaires. Nickel. T'as combien d'XP de passé, toi? 364 XP. Ok. On a déjà fait un no level up. Oh, on est niveau 10, peut-être qu'on a à nouveau un don. Peut-être qu'on peut réaugmenter nos stats. Non, pas du tout. Pureté physique. Le ki coulant dans vos méridians purifie votre corps. Vous êtes immunisé contre les dégâts de poison et vous ne pouvez pas être empoisonné ni affecté par les maladies. Bien. Votre vitesse de déplacement augmente de 6 tant que vous ne portez pas la brûlure. Point de ki, remplacement de sort. Je vois pas trop ce qu'on pourrait prendre. En tout cas, ce qu'on pourrait prendre de mieux, quoi. Ouais, non, on va rester comme ça. On va rester comme ça, c'est très bien. Oh, c'est quoi ça? Présence intimidante. Vous menacez un ennemi, ce qui lui inspire une terreur intense. D'accord. Je te fais pas peur, moi! Moi, je te fais pas peur! Foutre la pression aux gens, tu sais. Nani. Sang mineur. On s'en bat les steaks du sort mineur. On s'en fout du sort mineur. Oh, bon, ça permet d'avoir des dégâts nécros. Et encore des sorts de niveau 5. Invisibilité, c'est pas dégueu.
J'avais jamais pris ça. C'est une blague. Claire, c'est trop fort. She'd want me to sell it if it helps me feed a friend. She was a better person than both of us. Eh ben, ça parle de donner, donner de l'argent. Alors, Hâte c'est bien. Hâte c'est fort. De feu, regardez. Bouclier de feu, ça pas mal aussi. Mais en vérité, si j'utilise bouclier autant que voilà, bouclier de feu, ça dégage en vrai. Je prends éclair à la place. Voilà. Comme ça, j'ai des dégâts un peu de tout. Et nuée de dague, on va remplacer par le bouclier de feu en vrai. Non, par l'invisibilité. Voilà. Comme ça, j'aurai de quoi rendre les gens invisible. Way into the city. Zog said You to have leave, my so word. we're leaving. End of story. Really? Party is my favorite! You want to let those thugs get away with this? Those thugs worked for the guild. They can get away with whatever they like. She'd want me to sell it if it helps me feed a friend. Bon. Location d'un élémentaire mineur, on s'en fout en vrai. Maintenant qu'on a les vrais élémentaires. Donc voilà, on va prendre le bouclier de feu à la place. Ah, parfait. Tac. Ça permet d'immobiliser les monstres. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Création d'eau, on va juste la dégager là. Main du magicien. Immobilisation de monstre ici. Voilà, parfait. Alors, organiser ces sorts, on est bien. Là, les sorts de Moraker, c'est très bien comme ça. Moi, c'est bon, je les avais réorganisés. J'ai pas de lyre ou un autre instrument. Non, j'ai pas ça. Oh, Carlac! I've barely enough coppers left to eat, let alone buy papers to enter the city. I could pawn my ring.
Merci, bonne gens, merci pour l'argent. Voilà. Back again. Want a dagger? Or a bow? Need more arrows? Need a spear? Montrez-moi ce que vous avez. Oh, yay! Elle est trop cool cette vendeuse. Elle a pas des teintures. Pas des teintures. Dommage. Dommage madame, t'as pas des teintures. C'est dommage. Tant pis. Je reviens avec un autre marchand. Alors on va remonter. En vrai le cirque m'intrigue. You look like you need to clean off the road dirt, almost as much as I do. No good inns with hot water and a tub on this side of the crossing, though. Ah. How are we fixed on supplies? Sound I ain't looking to make friends or enemies. Go bother someone else. D'accord. Zog. If you're after a job, Neverwinter is on the lookout for adventurers. That's where we're headed. Yonks. If you are in the market for potions, I highly recommend the Velveteen Elixir. I've not been this well stocked since Waterdeep. Ok, il y a d'autres aventuriers. Très bien. Please, go ahead of us. My son is a little nervous. Stinks of cheese. Between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Bonjour. Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days. The finest extra-planar circus there is. A circus! Can we go? Carlac. Attends, parce qu'on est couvert de sang. Avant d'aller au cirque, on va aller faire un long repos. Ça fait chelou, tu sais. Bonjour, nous sommes des tueurs de masse. Nous voudrions aller au cirque. Queen Vlaakith. Skra! You are a Sherlock, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Hasharlak, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlaakith's rule? Non, ça se voit que c'est juste une menace pour Vlaakith, quoi. Return to the astral prison. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Bart of Vlaakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance
Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlaakith. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. No. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow, while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Bon. Super. Elle est où? Elle est là. Yéna? Qu'est-ce que tu fais là, Yéna? Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She On va might vraiment come l'ouvrir later. cette orphelinat. Hein. I don't think she's coming. Could Oh. we maybe stay here? Bien sûr que tu peux rester, Yéna. Installe-toi où tu veux. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Je peux parler à son chat? Est-ce que je peux? Oh, je peux parler à Moustache! Coucou, Moustache. I'm just a cat. Please, talk to Yenna. Ne te veux aucun mal, petit chat. I don't like talking. Est-ce que Yenna te maltraite? Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Saurais-tu ce qui est arrivé à la mère de Yenna? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend her last life. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Humain niveau 1. 10, 10, 10, 10, 10. Attaque d'opportunité quand même. Hein. Alors là, les ailes. It is done. There is no going back. As long as the Undying Queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea. Never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Tu viens de connecter au parasite de l'ASL et explorer et confondre ses émotions. Sur au passé et au présent de l'ASL. Quelle véritable source de sa rancœur?
Vlaakith has upended Lae'zel's whole existence. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She's mourning the loss of the person she once was, and can never be again. Vous pleurez un avenir qui jamais ne sera vôtre. Vlaakith vous a tout pris. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. Vlaakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shema Salah Orpheus, must still now forging in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Et ben voilà. Vous avez été prompt à embrasser la cause d'Orpheus. Que faites-vous de vos besoins, de vos désirs? Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Et maintenant? We find Voss at Sharess's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus tough Kinazin. Ah mais attends, rappelle-toi que si on le libère, on est dans la merde. Hein. What about him? Pourquoi l'appelle-t-on le prince dans les comètes? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure, and enthralled by the Geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. Ok. On va demander... Bah attends, Kate veut nous parler. Mon banqueur aussi, au banqueur on va garder pour la fin. I hope you're here to discuss that contract you just signed. What? Agreeing to give away our greatest hope of salvation wasn't the wisest of moves. Comment ça? Hein? Comment ça, Raphaël? Je peux parler à Raphaël? I'm glad to hear it. But you realize we can't just tell him we I promise you, whatever outcomes we're hoping for in this world-ending... No. What we should be pursuing is... We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. The only... Ha! Zach, you'll have to forgive... Bah, c'est beaucoup de trucs là. Quoi? Comment ça Comment ça on a parlé à Raphaël? Parlé à Raphaël du tout. Still feel the Shadowfell all over me. Still hear her words in my ear. I feel unclean.
Bien là, elle ne peut plus vous atteindre désormais. I hope that's true, but I'm not so sure. She has a far reach and a long memory. I have an idea. Something I've wanted to do for a while. Something that might help me put her in the past. But I'll need your help. Ça, j'aurais besoin de vous. Que faut-il que je fasse? Just wait until the others are asleep, then come with me. There's a place we can go. Down the coast a little. Ok, si c'est ce que vous voulez, je serai là. Good. Until then, get some rest while you can. Alors, on va juste faire sortir vite fait Gale du groupe, comme ça on va donner son armure de ouf à Laisel. Ouais, attends, on va faire sortir tout le monde. I didn't think I'd live to see the day when Laisel turned her back on Vlaakith. But all things considered, good if you're sure. Fine, I'll be here. Glad to see. Laisel did well to break free of Vlaakith's manipulation. I question the wisdom of that decision, but I'll be here. Damn! It can't have been easy for Laisel to stand up to Vlaakith like that. Sounds boring. Oh, fine. I'll be here. Que de la terre. C'est vrai qui a dit ça. Hazel. J'aimerais que vous vous joigniez à moi. Oh. Oh. C'est la même armure, mais en mode violet, quoi. I'm listening. Shook. You believe you can survive with, as you. Donc on va refaire dans l'ordre. On me regarde. Good. I was just starting to miss the sound of your voice. Moi. Arrêtez, hein. Ça me fait rougir. Je vais voir All moi. right. Some company wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. Ensuite Gale. How can I help? Je n'y vois moi Gale. Et Carlock. La gigatonk. J'ai 11 points de ki hein, maintenant, hein, ça déconne plus. Soldier. Oui. Fuck yeah. Fuck yes. Allez, mon broker a level up. Vas-y, go. On va faire ça. Alors, intervention divine. Vous pouvez lancer intervention divine pour appeler votre déité. Attention, vous ne pouvez utiliser ce pouvoir qu'une seule et unique fois. D'accord. C'est le sort de... Tu lâches? Lâche.
Cool Hill. All right. What now? Ok. Bon, bah, dodo. Bah, dodo, et puis on va aller voir Ambrocar au moment du dodo. Je vais juste aller me rechercher à boire. J'arrive. Petite pause. Enfin, je laisse avec de la musique quand même. Je suis pas un monstre. C'est moi juste redémarrer Spotify. Et on est reviendu, c'est parti. Voilà, pourquoi il se prend la tête? Allez, à dedans. Rampiche, rampiche. This will do. Take off your clothes. Well, that escalated quickly. Pas de quoi me changer pour me baigner. Je n'ai jamais dit que je viendrais me baigner avec vous. Pardon. Il existe des moyens plus simples de m'inciter à me déshabiller, vous savez. D'abord, faire ce qu'elle dit. Bonjour, bonjour. Oh my... attends, wait. Alors c'est bon. What's the matter? Attends. Désolé pour cette petite ruse, j'ai pas pu résister. Y a-t-il? Rien. I know. But it's nice to hear you say it. Un truc qui cache, c'est très bien. Oh. I don't know if I can do this now that I'm here. Maintenant qu'on est là, je suis pas sûr d'en être capable.
Wait! Premier arrivé dans l'eau à gagner. Oh, hells, that's cold. Ça va? Oh. Thank you. I needed that. I needed to know I can face things without Shah. I don't want to go back. Not just yet. Moi. Ah, eh oui. Just a pebble. Now don't you dare stop. My. Peggy 18, hein. Sous le regard de sa nouvelle déesse en plus. Yes, let's go. Ah, bah j'ai bien dormi, moi. Ça va, Yéna? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good. Oh, elle a les yeux... Elle a les yeux qui... Bah, elle a la même chose que j'avais avant sur mon perso, mais que je n'ai plus maintenant. Merci, Volo. Madame. Something the matter? I should hope not, after the time we spent together. My spirits are thoroughly lifted. Il se trouve justement que j'avais envie de vous parler. Oh? Not feeling any regrets, I hope? Pas le moins du monde, c'était fabuleux. I'm glad. I feel the same way. Though, I'm still finding sand in my hair. Ah. I wonder what the others will think of that. Ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent, ça n'a pas la moindre importance. I suppose it doesn't. I'm glad we have each other. And I hope we'll have more opportunities to slip away. Of course. Just the one? Oui. Gail derrière qui est en mode... Oh. Oh. Bon, fini les amourettes, hein. Suffit les conneries. Quittez le camp. Moustache. Moustache. Non mais on a gagné et un chat et une fille adoptive. Let's go. Alors, maintenant que... Did you see that bloody ghoul at the entrance? Sniffing us of all things. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bah, c'est un cirque. Bonjour, Klaus. Ah, the traveler returns. None can resist the allure of the circus of the last days. Enter and witness our extraplanar delights. J'aimerais visiter le cirque. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Ah. Bonjour. Brain juice smells like piss and iron. No like. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. What? Mais...
viens juste de m'engager, je pratique les arts martiaux. Je jure que je ne suis pas une menace pour vous, et qui que ce soit dans ce cirque. J'aime bien les deux options. Juste de m'engager, je pratique les arts martiaux. Shit. Oh. Allez, 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 allez. Let's go. On va rentrer dans le cirque. I hope you're good. The Redcaps got a little too excited when the last one nicked himself. Oh merde. Welcome to the circus. A motley crew of misfits and morons. We're happy to have you. Dad, what's that monster? Oh toi, oh grand Nevari, toi jouer avec moi tonight, puis je serai là. Alors, tonight, je travaille tonight. Tonight, I am working jusqu'à la 1h30 de mat. Oh bordel, je me spoil. Attends, regarde, des cailloux. Un arbre, regarde, des cailloux. Oh toi, oh grand... Bah oui, mais non, mais ce soir je travaille. Ce soir je travaille, je fais 18h45, 1h30. Mais une fois que je suis rentré, je suis chaud. Hein. C'est le lendemain, je travaille pas, moi. Mais vous travaillez, je pense. Vous m'avez dit que vous travaillez, je crois. Donc I think... vendredi soir, sinon. Demain soir. Demain soir, on peut faire un truc. Je travaille et je go en week-end. Ah, tu go en week-end juste après le travail? Alright. Bon, bah, ça sera plus tard, alors. Ça sera plus tard. Mais ouais, alors... T'es arrivé au bon moment? Parce que juste avant, il se passait un truc, tu te serais peut-être spoil une romance. Ouais. Tu te serais peut-être spoil un truc, là. Si t'étais venu, genre, 5 minutes avant, là. Tu te serais spoil un truc pas mal. Voilà. Moi, je suis content. Tant mieux. mais voilà. Si j'allais dire. Je peux avancer ou tu restes? Enfin, est-ce que tu t'en vas et j'avance? Ou est-ce que je peux avancer et voilà. Bon, les gars, je rentre à ma maison. Et bah, bon retour à la maison. À la prochaine. Ok, je te laisse. À la prochaine. Glingo, le maître d'apésiste. Bonjour Glingo. Enjoying the show? Then you're going to love Dribbles. He's about to perform on stage. It's about to perform on stage. Ok. Titino. Maître de l'amour. Comment ça? The city of stone and steel is an endless scream in nature's womb. I have felt no peace here. Until now, your eyes stare at. There is pain, endless and deep, but also devotion, blazing like the sun. Ah. You're in love. Ah. Are you not? Oui, peut-être, oui. You are wise to admit it. When it comes to love, vulnerability is armor, truth a sword, and trust a shield. I pray you wield all three, Stira.
Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternally. Qu'en dites-vous, Ombrecoeur? It can't hurt, I suppose. Unless you embarrass me. Then you might find yourself hurting in a whole manner of ways. Close your eyes, little ones. Be still as stone to earth. And remember to breathe. Wow. Wow. I see you. I see the bond between you. So tender. So fragile. But do you see it for yourselves? Shadowheart. An endless storm surges behind sharp eyes. Listen. Think. From where does Shadowheart draw comfort on a cold, dark night? Je crois qu'il y a un bug. Attendez. I think there is a little bug. Fuck. I think there is a little bug. C'est bug. Je pense que c'est en mode de base, on est censé être chacun l'un d'un côté du pont en fait. Pourquoi il n'y a pas Ombrecoeur du coup? Why were these particularly caged? What's that monster? It's just a vanish costume. It's not real. Ah, the traveler returns. None can resist the allure of the circus of the last days. Not a problem. Bring. Oh, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Oh, damned if I'm not a sucker for big eyes and a heart. Welcome to the circus. La persuasion, ça marche toujours mieux. This city of stone and steel, your eyes, Stira. That you are bring the one you love. It can't hurt, I suppose. Unless you embarrass me. Then you might find yourself hurting in a whole manner of ways. Close your eyes, little ones. Be still as stone to earth. And remember to breathe. Faut que tu respires. Je crois que ça a encore bugué. Hein. I see you. I see the bond between you. So tender. So fragile. But do you see it for yourselves? Shadowheart. An endless storm surges behind sharp eyes.
Listen. Think. From where does Shadowheart draw comfort on a cold, dark night? Well put. Though I'll forgive a middling wine so long as the company makes up the difference. Hear how your bond thrums with pleasure. Strong, vital, pulsing with affection. The heart craves comfort, but needs respect. How does one earn the dark-haired maiden's respect? Not completely off the mark, but there's easier paths into my good graces. There is hollowness between you, something brittle and strained. We must dig deeper, grasp the pain hiding within. Shame sits in the soul of all. To tame it, we must name it. Shadowheart, what is her deepest shame? Sa plus grande honte. I didn't think a little game would sting so much when I agreed to this. But you're right. You didn't do abysmally, I suppose. That's worth something. Your bond is false, and I know why. What? Because your heart belongs to another. Close your eyes, and she will show herself to you. Huh? What? Still rolling in the muck, I see. Gortash knows you are coming. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm weaken. Oh, your bond will not save you. He will wrap its cord around your neck and make you swing from it. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. She's toying with me. What does she want? Something the matter? I should hope not, after the time we spent together. Oh? Not feeling any regrets, I hope? Trust me, I'll be an eager pupil, if I have a thorough teacher. Though I'm still finding sand in my hair. I wonder what the others will think of that. But of course they will. I hope we'll have more opportunities to slip away. And make sandcastles. C'est un jean? Approach, ugly one. En fait, un de ces tapages. Yes. Behold, Akabi's wheel of wonders. Spin to win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bearable. Quel genre de prix peut-on gagner? Akabi has traveled across the plains, burning and conquering all. Win the spoils of such conquest. Or, if luck smiles upon you,
Win the grand prize, the jackpot. C'est quoi le No rouleau? more questions. Spin or don't. Et qui a? Let us see if you have luck's favor. Alas, no jackpot for you, ugly one. But you may have this. Yes! Drown me in coin, and perhaps you shall win the ultimate prize. Ah, je pensais que je pouvais retenter. No jackpot for you, ugly. Achète boomerang. Fidèle achète revient toujours dans la main de son propriétaire après être lancé. Le problème étant qu'elle ne voit rien et que sa précision laisse quelque peu à désirer. Oh, et qu'elle revient l'âme la première. Shit. Le porteur de ce manteau est toujours légèrement mouillé. Ah yes. Et du coup, ça irait pas à Carlac, ça? Ça, tu brûles pas trop. Mouillé. Ah ouais, putain. D'ailleurs. My faith will guide me. Let's see what I can glean. Approach! Beyond spin! To win prizes, let us see if you have luck's favor. On va voir surtout si j'arrive à faire le jet de perception. You notice a glint in Akabi's beard. As it glows, the wheel moves away from the jackpot. He is cheating. Alas! No jackpot for you, ugly one. But you may have this. Je suis trissé, je vous ai vu trafiquer la roue. You dare speak to me as if we were equals. You are a scrap of food in my teeth. The dirt beneath my fingernails. You are nothing. I am, however, feeling gracious, so I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into something vile. Choose. J'ai pas peur de vous, sale tricheur! My fury. Morceau de fromage. Elle a... Au broker! Non! Oh non! Il s'est transformé en fromage. Mais lol. Mais lol. Je suis un fromage. Ce fromage est possédé. Mon braqueur est un fromage. Par les dieux, qu'est-ce que c'est que cette odeur?
Mais quoi. On va attendre que ça passe quand même. Allez péter à côté du gros là. Ça, plus personne viendra voir ton étal. Non mais ombre cœur en fromage. Hein. Sarah la momie. Qu'est-ce que c'est dit la dame? Oula. Oh, putain, heureusement qu'il y a les bonus hein. You realize she is miming putting on face paints. She has them to sell. Bordeaux éclatant. Ça, alors le quin noir et blanc, oui. Noir azur, oui. Elle a les meilleures teintures. Rouge bleu, teinture océanique, teinture rouge. Et du dissolvant. Ben voilà. S'il vous plaît, ma brave. Merci. Petite sauvegarde rapide. Ok, ça a bien marché. Parce que je veux pas perdre... Je veux pas perdre les teintus. Voyons. Rouge éclatant. Ah! Dommage, trop rouge. J'aime pas. Dommage. Petite charge rapide. Petit chargement rapide. Ouais, c'est bon, ouais. J'ai déjà tenté ma chance, tu vas me laisser tranquille, l'arnaque à eux. C'est la même couleur. Tant pis. Ouh, là, il y a du style. Damn.
Oh là 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 là. Ouais, peut-être mis en noir quand même. Bah voilà. On my way. Oh, hungry little hobgoblin. Want a treato? I has lots of treatos. And magics and junks I finds. Don't worry. I only takes junks from dead people. I is nice. Moi, ce que vous avez. Yes! I has lots of stuffs. Just for you. Ouais. Bye-bye now. Come back to Papa soon. Every sail, Papa sails. Make love to the air skellies. Papa sails good things. Lucretia. Ah, Lucille. It's pose, grapevine, then pivot step. Jacob, you have the grace of my great-grandmother's missing leg. Ah, and Boris. Boris, put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Step it up. Pardonnez-moi de vous interrompre. Interrupting a massacre? Merkel, help me. These three make the art of dance look like a ritual sacrifice. Call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally I'd invite you into my tent for a lovely vintage, but these graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling. Let me touch the animals. Bet you don't have to ask your mum to pet a stupid cat. Hey, maybe steer clear of the beasties. One of them is near Rabbit and the other is looking at us like we're supper.
like the kitty. She looks scary. I don't know what that is. Another. Good. Oups. The bars look sturdy. My time comes. I will show you. All of you. Voir quoi au juste? Tu peux parler librement, je sais garder un secret. Bingo. See, they groan, they laugh, they shine with innocence. But it is a lie. Every one of you is vicious, cruel. You kill my mate, steal my cubs. I roar, break my cage, and then you die. You all die. Oh, exactement quand tu massacrais tout le monde. Soon. Ce que tu voudras, mon gros matou, sur ce, je file. Encore, elle est pas contente. Ooh, don't get too close, or Crimson here might decide you look tasty. Un vélociraptor? Hunger. My stomach screams. Press your flesh through bars. And blood breaks. Tiens, fais-toi plutôt les dents là-dessus. De la viande. Meat. Bon, il est trop accaparé par sa bouffe. Très bien. Don't get too close. Beasties are hungry, and you look like food. Bah vers le clown. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Way! It's possible. Not even sure clowns like clowns. Did you hear about the scarecrow who lost a fight? He got the stuffing kicked out of him. Way! Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful time, but I have to go. Oh, well, if you insist. How about a magic trick? But first, I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. Who will it be? Who? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. You, my special assistant. Come on up. Oh merde. Allez-y, Carlac en piste.
soldier. I'm not paying for your sins. Oh, my heart! The enthusiasm is too much! Now, up, double sharp, or poor Buddy will think you don't like him. Il a une sale gueule, ton Buddy aussi. Right there! Oh, perfect! Les cœurs Carlac, je vous regarde. This better be violent, sexy, or both. Hey, c'est toi qui voulais aller au cirque. Now, you're very special. As special as can be. Does anyone know why? Why? You're special, my friend. Because I have a message just for you. Praise the Absolute. Je savais que ça puait la merde. Eager to bleed? Very well. Praise the Absolute. Oh merde. Is this part of the show? Right tool will do the trick. Fuck. Tu donnais à manger, viens m'aider. Here comes the punchline. Ah, le Joker, quoi. Here comes the punchline. Putain, merde, mais ouais. Trop noir, ça va être fun aussi, hein. I always knew I'd die at a circus. Toujours su que j'allais mourir dans un cirque. Ah, les crocs durs. Ça dégage. Crocs durs, crocs noirs. Aïe aïe. Aïe aïe. Saloperie. Swing. Échec critique. Youpi. Doppelganger. What? Doppelganger. Oh shit. D'accord. Personne n'est vrai. Tu décèdes. À ton tour.
Voilà. Esquive. Esquive. You first. Time to press ahead. Hop là, esquive, esquive. Allez, donc elle aussi c'est un doppelganger. Ok. Shapeshifter. Gods. Good. Thought I'd killed a clown in front of a bunch of kids. Boum, tu as ça en toi, ça se voit. La faim, l'art, la passion, la traînée de meurtres sanguinaires que tu as laissé derrière toi et de la belle ouvrage. Et tu n'as plus besoin que d'y apporter la touche finale pour gagner ta place parmi les élus. Et pour ça, il te faudra un véritable chef-d'œuvre. Un cirque vient d'arriver avec sa collection d'individus incapables de s'adapter à la société. Mais ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est ce qu'il y a également là une scène. C'est l'heure de livrer la représentation de ta vie et sache qu'au baisser de rideau, le tribunal jugera ta performance. Ok. On a toujours quelqu'un qui sait parler avec les morts ou pas? Ah oui, Carlac. The corpse regards you lifelessly. Qu'est-il arrivé à Baveur? Bathed in his blood. A death worthy of the list. Of the tribune. Ouais, vous cachez le corps de Baveur. Mistress needed his body parts. For her art. Qu'est-ce que le tribunal? The greatest honor of them all. Non. Never a dull moment. That took the edge off. Bah ça c'est pas terminé comme je pensais. You freed me from hunger's lust. Forgive me. I was close to killing you, killing everyone. I am ashamed. Si quelqu'un doit avoir honte ici, ce sont les gens du cirque qui t'affament depuis tout ce temps. The circus is my family. They rescued me when I was but a youngling. He wore the face of Dribbles, but the scent of a stranger. He taunted me, waving bloodied rags under my nose. My mind was worn from the hunger. Thank you
for calming me before I hurt my family. Ah, bon, c'est cool. What path lies before me? Oh dear. Screaming children, an oozing corpse, and it's not even my birthday. I thought the Absolute wouldn't dare set foot in my circus. To use such a woeful Dribbles impersonator, why, it's downright rude. J'ai parlé à son cadavre, le coup était planifié, vous devriez vous inquiéter. When you run a plane-hopping circus of ragtags and ruffians, few things faze you. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus, but I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. What do you say? Baldur est mort, le doppelganger l'a tué. Oh well, at least he won't complain about extra rehearsals anymore. Find his corpse for me, will you, darling? What? I'll resurrect him. The show must go on after all. Perhaps I'll make some improvements along the way. Entendu, je vais de pas me mettre à sa recherche. That's the spirit, darling. And remember, I look after those who make me happy. Good luck, and thanks ever so much. Écart. Il faut retrouver le Dead Clown. Clown Man is dead. Oh well. Want a treato? The clown is dead. Very sad. Anyway. Why? I die, you die, we all die. Big Wolf. Have a treato. It'll make it better. Yes! I has lots of stuffs. Just for you. Pas le corps du clown par hasard? Bye bye now. Oh, darling. Junks and nuts for sale. Mostly bloodstain free. Main tranchée de clown? Une blague. Schools for careful footwork. What do we have here? These boots have seen everything. Good. You shall make him magnificent, my darling. Body parts. Is this some kind of display? Attends. Oui, bah voilà. Nous avons trouvé une main tranchée dans la boutique du cirque tenue par Popper le kobold. Apparemment, c'était celle de Beaver le clown. Nous avons retrouvé la main tranchée de Beaver. Have to keep going. Hola. Mr. Hag. Miss her stink. Oh, darling, don't forget that Dragonborn's order. It's due short. Treato! Treato!
Hola, Zilona, comment ça va? Oh, par contre, je sais pas où ils sont, moi, les parties du corps de Baldur. C'est marrant, elle. Good. You shall make him magnificent, my darling. I know it. Oula. Roshi, copropriétaire de Roshi et aussi. Création sur mesure. Oh, dribbles. My wife is heartbroken. Those two would chat from dawn until dusk. Such friends they were. But I'm sure a sizable contribution from an adventurer such as yourself would cheer her up. Ouais, c'est ça, ouais. Je trouve une statue de moi pour décorer mon corps. My wife shall be delighted. 5000 balles. Customs are her favorite, particularly when their facial structure is as unique as yours. Pockets a little empty? Worry not. I'm sure we'll find something in your budget. Non mais si j'ai besoin d'une statue, j'ai une statue d'ombre-cœur. C'est le number one fan qui est en mode oui. En vrai, on va tester. Sauvegarde rapide. Oh, but I'm sure my wife shall be tremendous. Stony, darling, let us put this towards our getaway in the Moonshade Isles. I'll have your statue shipped to your camp. You shall love it. We guarantee it. Encourager les artistes locaux. Don't forget that Dragonborn's order. Allez au camp. MDA! Ombre-cœur l'a passionné. Mais lol. Stylé. Ah, et puis j'imagine tu peux choper une statue de chaque perso, genre. Ah, c'est sympa. C'est sympa, mais ça fait un peu tâche, j'avoue. Ouh, d'accord. Calme-toi. Il y a des enfants qui gueulent. Still breathing, despite everything. I am not buttering you up. You are the very best at what you do. I promise. Another step forward. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui. Après, bon, elle a plein de cadavres à côté de son endroit. Bon, c'est normal, c'est une nécromancienne. Mais doit être dans le coin, non, le clown? Je sais pas. Bon, en vrai, j'avais déjà essayé de fouiller avec le Bro Excision dans le coin, on n'avait rien trouvé.
Genre vraiment en cherchant comme des oufs et tout, on a rien trouvé du tout. Donc, je pense qu'on va pas perdre trop de temps. On va continuer. On verra si on trouve le tribunal là. Win prizes found only in the most exotic of planes. Let the kid come. He wants to teach the refugees a lesson, right? Right. Baldur's Gate is for Baldurians. Armor, Bless, the Rivington General. Good job, gang. Should last us the journey. You do everything your dad tells you. Starved here, starved there. They were big, and they were angry. I don't care how big they were. I don't want to leave. I know. Some teeth. We will be safe in the wild. Stillman is dead. You've got yours. I need you This to does step not back. look well. There must be something. Oui, Stillman, c'était sa pote. Ouh, carte d'acier. Ouh. This is front page material. It's up for discussion. Are you trying to get... Got a minute to tell me about your experience at the gate today? Quoi, t'as le niveau de sécurité? There was a skirmish a few days back. A band of absolutists came close to entering the city. People started panicking, so the gate got closed. My editor at the Baldur's Mouth Gazette sent me down to get a first-hand account of the chaos. La voix de Baldur. He La wants voix du some Nord. fluff piece about the heroic steel watch keeping the mob at bay. Whether or not that's the truth or not. Les journalistes sont-ils pas censés être impartiaux? We are. And I am. It's my editor who seems to have forgotten. Mr. Needle's gotten pally with that Lord Gortash. Suddenly can't sing his praises highly enough. Seems like everything we write needs Gortash's approval. Can't recognize my own work by the time they're done editing. Oh, they know some of it. Most would rather bury their heads in the sand anyway. Saves them the bother of feeling responsible. I'll try and get the truth across. Who knows? Maybe a line or two will meet Mr. Needle's approval. I won't be holding my breath. Point Gibson. Headline. The Duke. Ravengard, I think. Take it somewhere else. Pensionnat. Fascinating. Damned outsiders. Swarming the place. Our readers will be outraged. Ok, alors ne pas faire le con. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Je ne suis pas un réfugié. Well, do you have the means to support yourself? Je suis ici en pèlerinage, je logerai dans un temple. I'm afraid Article 30.1.7 stipulates that religious or spiritual assertions cannot count towards one's proof of self-sufficiency. I will repeat. For the last time, may I add, do you have means to support yourself? 200 balles, quoi. Right. Article 30.1.5 of the Council's Decree on Extraordinary Wartime Measures. Your name? Marguerite, la rosée de la Floconnière. Well met, citizen Fluffington. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. Je peux y aller maintenant? Not just yet. State your business. Oh.
Sans pèlerinage vers la cité, j'ai marché pieds nus depuis le monastère de Brosé. Pourtant, j'ai des chaussures. Est-ce que je peux déséquiper mes chaussures? Genre en mode full discretion. Ah non, je peux pas. Je suis en pèlerinage vers la cité, j'ai marché pieds nus depuis le monastère de Brosé. Ça va pas passer. Mais pieds nus dans mes bottes. Sure. And I'm the Marshal of the Flaming Fist. Lying gets you nowhere. Entry refused. Comment ça, entrée refusée? For the good of the... Back, eh? What's your business? I'm doing the question. Now, your business. Ça ne me regarde pas. Then you can wait with the rest. That'll make a great headline. Passer. Oh. Oh, là, il y a des... Oh, il y a des passages. Oh, c'est... Oh, c'est risqué, mais... Là, tu passes derrière, direct. Putain, j'ai pas vu ça. Par contre, la taille de son épée, à lui, là... C'est dangereux, ça. Orders are orders. We've got ours, you've got yours. I need you to step back. There must be something. Comment ça, perception ratée? Qu'est-ce que vous avez fait? That's curious. Hein? Les messagers de la côte des épées. Alors. I'll give it a shot. Bonjour. Ah, a new face. Something to send? Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Anything of use? Bonjour. Petit pigeon. D'accord. Bah, cette clé, elle servait pas à grand chose. Small ones. They're heading towards that cave. Now heading towards that cave. J'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Non, j'ai pas lu. Ah là, la cave là. Grotte. Cave d'Angléron. C'est le forgeron. De toute façon, le forgeron, il me déteste. Bonjour.
The boss is expecting you. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. What? Le boss? Comment ça, le boss? Look, unless you're an expert in steel watcher gyroscopics, please get out of my light. Ah, mais c'est les gnomes trucs de fer. You think I want my clan facing down one of those walking death machines with cutlery? Then leave me to my work. Quelque chose à Only if échanger. you're quick. Grenade aveuglante. Gants de frappe tonnerre. Attaque à main nue inflige un D4 de tonnerre supplémentaire. Oh, pas mal. Gants d'effort martial. L'homme gagne +2 en dex. Oui, pas grand chose non plus, quoi. Now let me get back. Ah mais oui. Hello. Ouais. Bah. Bonjour. Oui, parle-moi. On peut me parler. Et où Big Boss? Philomène. Huh? You look different when you're not trying to talk someone down from igniting a barrel of rune powder. Chuck your questions at Wulbrun. That's his job. I can make time for chatter after you know what's what. Kels. It stopped, but it'll happen again. It keeps happening. The shivering, shaking, Pas quaking. de panique, c'est probablement la fin du monde, c'est tout. No, no, no. The stone, it wouldn't. Something is hurting it. Everything is going to crumble and fall. I want to go home. Moi, je veux rentrer à ma maison, s'il vous plaît. Ulbren. Comment ça va? Good Compte to de see poudre you. runique. Oula. Wasn't sure you'd make it to the city. Regretting it yet? I spent a lot of time thinking of worst-case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you. I hope. Vous pouvez compter sur moi. Cortage est un homme mort, j'ai mes propres raisons de vouloir l'éliminer. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle. The Steel Watch. They're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only serve one man. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and soon you'll be accused and sentenced before you've even committed a crime. And the Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Gondians are to blame for all of it. Pourquoi jeter la faute sur les Gondiens? They invented the Steel Watchers, and they're building an army of them. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while this city screams. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Quel est ce plan? Je peux peut-être vous aider. I'm sure you can. You just need a little assistance, and I can provide it. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A rune powder bomb. First of its kind.
50 wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Get the bomb inside the Gondian facility, and boom. Problem solved. Je vais aller faire sauter cette fonderie, donnez-moi la bombe. Ha! I knew you were the practical sort. That's why we get along. The foundry is in the lower city, down by the docks. Beautiful building, belching smoke into the sky day and night. Getting inside won't be easy, but when you do, place the bomb at the heart of the facility. Get yourself back to street level. The streets will be clear of watchers in no time. Soldier. Non, je croyais qu'elle allait vouloir dire un truc. Vu qu'elle avait désapprouvé. Ok. Locked. But there's no keyhole. Must be a switch or something nearby. Donc là, t'arrives. On arrive où? D'accord, on arrive là. There's blood here, not yet dried. Bien sacré, j'ai préparé ce forgeron avec le plus grand soin et vous n'avez même pas daigné le dévorer. Je ne laisserai pas sa chair amère se perdre, pas alors que Bal pourrait la savourer. Quelle connasse. Alors que j'ai épargné le forgeron, quoi. Que je garde en tête qu'elle est peut-être toujours là à me regarder en mode déguisement. Donc le but c'est d'arriver par là, quoi. Le but c'est de passer. On dirait qu'il y a des trucs là aussi. Peut-être moyen de passer sous le pont aussi. Je vois qu'il y a un ascenseur. Là, il y a visiblement de quoi aller dans une grotte là-bas. Il y en a des trucs. Crocus d'automne. Non, je voulais pas parler avec Gaël. Je sais pas. Ça m'avait l'air chelou cet endroit. Je me suis dit, il y a un passage, il y a un truc. Tiens, on a de l'exploration à faire ici. Là, il y a un camp. Il y a un camp là-bas en bas. Je sais pas à quoi il sert, mais il y a un camp. Un coffre, un coffre, un coffre. De l'or. Voilà. Et personne va m'avoir cramé. Alors, en plus on a débloqué un pan de passage. Nickel. Podrick chez d'hiver. D'ailleurs, faut qu'on retrouve Damon. Faut qu'on retrouve Damon. Je sais pas où il est, mais faut qu'on retrouve Damon. Fish caught this morning. What'll it be? Ouais, bon, il y a des poissons, quoi. Come back soon. Du coup, c'est à partir de là que le PC il va cramer, c'est ça?
en ferry, c'est lui qui traque. Listen, it's got private rooms, music, and all-round pleasant Get your own down! Fresh off the easel! Doesn't make any sense! It will when you bet your drown. They might need protection from burns. Cooking? Up there, down from these dancing axe, the Harper's safe house Jahira mentioned. Tim! That seems like I can't believe you tried to climb up one, you madman! How else was I supposed to see the optics? Wouldn't mind a dancing axe of my own. Another quick. What's going on? Simple movement charm wouldn't be too hard to apply to such an object. Welcome to Dantilon's Dancing Axe. There's something Our stock isn't huge. It's tried and tested by the finest adventurers. Ok. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little clap. How may I be of service? C'est Jahira qui m'envoie, je dois retrouver un groupe de ménestrels ici. Harpers. I'm afraid more chancers than champions, if you take my meaning. Present. No, I don't know any, Jahira, was it? C'est ça, elle en revanche semble bien vous connaître. I knew it. Fine, yes. You have the right place. But where's the leaf Occupée licker ailleurs, herself? mais elle me fait confiance. She wouldn't have revealed this place otherwise, which makes you one of the rare breed. Here's the key. The others are below, and bearing bad news by the looks of it. Oh. Avant ça, j'aimerais voir vos marchandises. Always. Oh, il y a des trucs qui ont l'air pas mal. Gantelet du maître de guerre. Les cibles subissent un désavantage sur les jets de sauvegarde contre vos manœuvres. Ok. Attiré par le goût du sang, vous bénéficiez d'un bonus de +2 sur vos jets d'attaque quand vous en prenez à des créatures ayant déjà subi des dégâts. Stack au corps à corps, attaque à main nue, 2 points nécrotiques. Ok. Vive peste, ouais. Les attaques à main nue infligent un des 4 de dégâts de froid au début de votre tour. Cap s'active, ce qui inflige un désavantage aux ennemis sur les jets d'attaque prenant la porteur pour cible. Ok. Clibagnon, demi-plate. Tenue à terre et du ciel. En utilisant défense patiente, vous bénéficiez également des effets de protection contre les armes. Tant que vous utilisez portée par le vent, votre prochain jet d'attaque bénéficie d'un avantage et inflige un des 8 de dégâts de force supplémentaires. Ok. Bah rien de foufou, hein. C'est bien, mais sans plus, quoi. Your father bless you. Bon bah écoutez, moi je vais vous laisser, parce que dans 15 minutes je dois partir pour... Gods forbid we do any business today. Qui porte? Là, qui porte? Là, qui porte. Et ensuite l'échelle. Ok. Et bah écoutez, on va s'arrêter devant l'échelle. On va se poser là-bas. Et on verra la suite demain de notre arrivée dans la porte de Baldur. Bon, ça a l'air sympa, mais j'ai l'impression de perdre un peu le rythme là, sur le jeu. Là. Après, c'est moi et le temps d'arriver tout ça, hein, mais j'ai un peu l'impression de perdre un peu le rythme du jeu sur cette phase. Même s'il y a Aurine qui passe, il y a le cirque, il y a tout ça, c'est cool. Mais je sais pas, on verra ça de toute façon au prochain épisode. Moi je vous fais des bisous, on se retrouve sûrement demain pour le stream. Et passez une bonne fin de journée. À la prochaine.